We should do one or two number. Di PPT itu hanya satu nomor. PRT ini. Iya, Mas. Wait. Pertemuan yang kemarin ya? Oh, sebentar. Ini ya yang praktikum ya, Natasha ya? Yes, ma'am. Sebentar. Iya ya, komik satu ya. Oh iya. Ini yang belum saya translate bukan sih? Oke. Ini loh, Rek. Nah kan, saya kelupaan kan, belum translate. Sebentar, saya share screen. For your practicum class, for your previous homework, your last week, yeah, we have two kind of question here, but it is still in Indonesia. As I remember, I ever sent this PowerPoint in Zoom chat, as I remember. Benar? Udah dikirim di Zoom chat? Yeah. So your homework is are this, yeah. We have two question here. I forgot to translate it as maybe if you have any time you can copy paste it in Google Translator. But yeah, maybe if you use Google Translator, the translation is not too good, right? Ya, ini saya coba translate lah. Kan lupa. So you have two question here. So you just need to do this question not in this slide. If you open your PowerPoint presentation in English version, we have one question here or one example here. No, not this one, but for homework you do this. Ya, yang bahasa Indonesia. Ditranslate lah, atau kalau ada yang bisa bantu saya translate ini terus di-share ke Asad gitu, Rek. Ini saya kok nggak sempet ya. Gitu. Any question for your homework? Is it clear, Natasha? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Oke, you're welcome. Oke, kalau nggak ada question, ya kemarin juga sudah saya tebel-tebelin ini kan ya. Ini keritingnya pakai apa ya? Pakai Power Designer ya kan? Siapa yang tanya di WhatsApp belum sempat saya bahas. Ngerjakannya ya pakai Power Designer, bukan pakai aplikasi yang lainnya ya. Kalau kemarin saya sempat nyontohkan pakai MySQL Workbench, no. That's just a sample, but you need to do your homework ya using Power Designer. And it works same if you have in this kind of question in your midterm test, for example, maybe in the future days, you need to do it in Power Designer, ya, not in my apa ini SQL Workbench, no, not in that, ya. Nah itu, terus ada lagi, oh turn off kamera Reno ya, wis lah nggak apa-apa Reno. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba jelaskan ini materi tentang normalisasi. Sebentar, ini yang gini-gini ini ditutup dulu biar bersih. Mana ya? Banyak banget ya. Ini close ya. Oke lah. I will start it from here. If you remember, ini pertemuan ketiga ya. Ke bawah. We should open our previous meeting. Ini saya ngajarnya terusan dari pagi nih, basis data semua. Ini pagi sama siang. Kita cek yang ini. Ada bottom up yang ini. Ya, mirip lah ya. Ini kita copy paste dulu lah di sini biar cantik.
Terus taruh sini. Oke. Kita punya ini. Oke. Database. For your database class, yeah. It is basic database class, ya, database dasar ya. So in basic database class, before midterm, you must learn about the basic concept about database. So jangan apa ya, jangan berkecil hati kalau ini nanti akan ada banyak teori ya. If we learn so many kind of theory, because you need it for the future step when you create database, yeah, using coding or another things. Of course, you already know if you already learned about programming, for example. In programming course, you must learn about the basic concept or the theoretical concept about it. Maybe you learn about what is looping, what is stack, what is queue, for example. You must learn the basic concept first. After you understand, you can implement it, ya, using code, ya. Kalau kalian bisa mengimplementasikannya menggunakan kode, kalau sudah basic konsepnya udah mantep, ngoding model apapun bisa gitu. It works same like in database. So in our previous meeting before, it is on your third week, we already learned about the RD and data modeling. Why I open this slide again? Because all of this is connected, ya. Ini connected. Before, teman-teman itu belajar yang di sini, ya. We have learned about it, ya. From the first week until this is 7 week, 6 week or 6 week. First until 6 week, we learn about how to build database using top-down concept. Of course, if we using top-down concept, all are started from ERD, right? All are started from ERD based on case study. Jadi kalau sebelumnya itu sebentar. Di kelas ini emang kalau full English atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, prefer yang mana? Bahasa Indonesia, Mbak. Oh, oke. Berarti selang-seling ya. Ya udah. Ini saya kayak Google. Apa Amin, silakan. Jadi maksud saya sebelumnya, teman-teman ini kan kita udah belajar nih. Week pertama ya, pertemuan minggu ke-1 sampai ke-6 itu tentang top down. Dari kemarin itu kalian top down. Kenapa mem kok top down? Oh iya, karena kalian itu ngembangin dari ke general ke spesifik. Loh, general itu yang mana? Case study kalian. Case study kalian itu soal-soal contoh kemarin kan ada contoh soal gitu, terus suruh bikin IRD, terus disuruh bikin CDM, LDM, PDM, baru dikembangkan ke database. Ya, itu semua adalah top down. Yang ini yang udah kalian pelajari. System data requirement, it is based on your case study, and then you do the analysis from your case study, right? You create ERD, you create all those diagram, and then you build database. If you following my course, dengan sabar dan dengan bagus gitu kan ya, insya Allah ini udah nyampe, udah bisa gitu kan kemarin, sampai IRD sampai seterusnya udah bisa. And what we will do right now is the reverse from top down. We call it bottom up data modeling. What is bottom up data modeling? Yeah, I already explained about it.
we use normalization to modeling data with this kind of modeling, right? Existing system artifact, it is from the example like existing tables or existing system that you want to build. Ya, jadi existing system artifact di sini bukan dari studi kasus lagi, teman-teman, tetapi dari tabel yang sudah ada, di mana we use universal table. We use universal table. It means that in that one big table, it consists of so many attributes that you must divide it, or we call it, we must decompose it into so many kinds of tables. Clustered like their entities. Jadi kalian itu harus ada satu tabel universal, contohnya di sini, kemudian kalian itu ngelompokin gitu loh. Dikelompokin, tabel itu diiris-iris, dipecah gitu. Seolah-olah kalian dikasih satu kue gede, besar, bentuk tabel, terus kalian disuruh ngiris-ngiris, dia jadinya tabel apa aja. Seperti itu. In bottom-up concept, the existing system artifact is, we use, for example, we already have a universal table. Or for another example, maybe in a real world, maybe you will development some application in school library. In the school library, they already have an application before, but the application that extended there, that is existing there, is not the better application for what they need. Jadi aplikasi yang sudah ada itu bukan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus itu kalian diminta untuk mengembangkan. Ya. Secara otomatis di situ sudah ada database-nya misalkan, atau paling enggak udah ada data Excel-nya. Automatically they already have an Excel file, or they already have database file. For example, they already save it on MS Access, or maybe they already save it even in MySQL. But you will deploy, or you will develop it. So you must create a better database from your previous version of database. It means that we use bottom-up version for data modeling from existing system, and then you decide it, you analyze it, and then you build a database from this. And in normalization, in normalization, we don't use any software like before, like in ERD. In normalization, the most important things is just your analysis. You can do it everywhere. You can do it even in Excel, or maybe in just in PowerPoint, to decompose the universal table, and you make the best version of table that following database rules. Jadi kalian nggak perlu pakai aplikasi-aplikasi seperti Power Designer dan seterusnya seperti yang sebelumnya, tetapi teman-teman yang dibutuhkan itu cuma analisisnya teman-teman di sini. Saya punya tabel universal besar, saya mau iris-iris itu jadi tabel apa aja. Saya prosesinya itu bisa dengan aplikasi apa aja, otomatis kalau visualisasinya iris-irisnya itu. Bisa pakai Excel, bisa pakai PowerPoint paling, bisa pakai Word, yang pasti di situ kelihatan kalian udah ngiris-ngiris itu tabelnya. Why we must do normalization? Because from the existing system, most of them, it doesn't match with any database rules. Jadi ini
terkadang yang sistem yang ada itu dia nggak sesuai dengan database rule, sehingga kalau pas waktu kalian kembangkan program, kalau database-nya itu polanya itu acak-acak ya seperti itu, ya programnya otomatis nanti akan acak-acak juga seperti itu. Jadi disesuaikan. Database yang bagus otomatis nanti program kalian, pengolahan data program kalian itu akan bagus. So we will learn about this today and on next week. It is about bottom-up concept, and in bottom-up you use normalization. We have two kind of approachment in developing database, top-down and bottom-up. If the system is already exists, we use bottom-up version. We use normalization. If the system is not existed before, you can use top-down version, so you just need to build it using ERD and like everything that you have learned before. Gitu ya. Discard dulu. Ini intermezzonya. Loh, terus Bu yang dipelajari apa? Ini saya akan berterus terang, ini akan sedikit lebih membingungkan daripada ERD. Karena terkadang ada beberapa apalan juga di sini, teman-teman. Normalization, ya. We call it normalization. What is normalization? And apa lagi ya? What kind of normalization form? Ya, ada berapa banyak normalisasi form itu? And everything you will learn about it today. Yeah. So in this lecture, we will learn about normalization until 3 normalization form. We call it 3NF, yeah, normalization form. Actually, normalization form, it is until 5NF or 5 normalization form. Jadi bentuknya itu sampai bentuk kelima, nggak hanya bentuk ketiga aja. But this week you just learned about it until 3 normalization form. Sampai bentuk ketiga aja kalau minggu ini kalian belajarnya. Ini. Sebentar saya. Nah ini. So actually we have until 5 normalization form. We will learn about first normalization form, second and 3. Yeah, and third. And then this part we will learn about it next week. What is the most used normalization form? If maybe if people ask you about it, of course, the most normalization form is just until 1 until 3 or until BCNF. This is the most used. Normalisasi yang paling banyak digunakan itu 1NF sampai BCNF. Itu kalau jenis-jenis normalisasi. Nah, sebelum ke situ, normalisasi itu apa? Ngapain kok butuh normalisasi? What is normalization? What is the function of normalization? Why we need it? Why we must learn about normalization? Of course, you learn everything. We already have the aims about why we learned about it. Ya. Nah, normalization. Ya, ini yang paling simple. Normalization is present a set of rules that tables and databases must follow to be well structured. So in normalization, they present rules. If I told you before we have 1NF, 2NF, 3NF, it is a set of rules. And the rules, we must follow it step by step. So we must do one normalization function first, and then we must do second, and then third, and then fourth, BCNF, and then fourth and 5, and so on. Yeah, so it is continue step by step. It is like a set of rules. What kind of rules
of normalization function, you will learn about it after this. In each form of normalization, we have different rules. Of course, the most simplest or easiest or basic rules is on the first normalization form. Gitu. Jadi rules-nya itu bertahap maksudnya. Ada 1 NF, 2 NF, 3 NF. Nah, di setiap 1 NF itu ada rules-nya kamu suruh gini-gini. 2 NF kamu nanti suruh gini-gini, 3 NF suruh gini-gini gitu, Ren. Terus harus urut. Jadi nggak boleh saya langsung 2 NF tanpa melalui 1 NF. Gitu. Itu yang dinamakan normalization. Jadi, how we turn the universal tables or the extended data that has mixed attribute, mixed values, yeah, in one table, how we divide it into small tables. That's what normalization is. And how we divide it into small tables, it must follow rules, specific rules. That's what we call normalization rules. Itu ya. The opportunity, ya. Normalization itu buat apa sih, gitu kan? With normalization, ya, we can reduce redundancy, ya. Redundancy itu adalah data yang berulang itu loh, ditulis bolak-balik gitu, kan boros, ya enggak? And then we can we can solve any problem about insert, update, and delete, because if we have so many redundancy data, duplicate data, and we will try to insert or update the data, of course, it will be so many kind of problems. So if you have so many, what is it? So many data in database and all is duplication, and you will update it, of course, it will hard for you to update it. We must avoid any duplication data. So this is why we learn about normalization. Yeah. And then it is about first normal form. Yeah. We have first normal form, and then we have example of functional dependencies. Sebentar, kita oke. Nggak apa-apa, tetap aja diurut aja. Firstly is first normal form, or we call it first NF, yeah. It is the most basic of normalization form. The rule is in first NF, the values of all data, it must be atomic, yeah. All data values should be atomic, yeah. It means that the entries should be a single values. So if you find maybe the entries is container of a merged cells, you must make it as the single values, yeah. And the data, it must be single and not multi-values or not composite object. We will take an example after this. For example, I have this kind of data. Yeah. This extended data, of course, you can see that they have multi-value like this. Yeah. I have column name, patron ID, and Bollywood book. In Bollywood, we have 3 data. On database, we cannot put this multi-value data like this. Yeah. On database, it must be all atomic and single. Jadi di database itu kalau satu kolom diisi koma-koma banyak kayak gini nggak bisa, ya. Itu semua itu harus single, gitu. Ya kecuali itu tentang deskripsi ya, kayak apa ya, produk misalkan. Deskripsi produk kan ya pasti ada koma-komanya. Tapi kan yang dimaksud
bukan koma-koma itu gitu ya. Udah beda konsep lagi deskripsi yang itu. Ini yang dimaksud adalah values yang ada di sini. Yang ini sebenarnya maksudnya adalah pattern ID C45, he or she borrowed book with code B33 and B34, 44 and B55. Yeah. This person borrowed 3 books. You cannot put like this in your database. Once again, you must make it atomic. So in first normalization function, the first rule is make it atomic. Buat itu jadi single. Yang berpasangan diputus jadi single semua. Jadi seperti itu. So it will turn like this. First normalization function. Yang ini jadi harus satu-satu ya. C45, C45, C45. Jadi gini. Oke. Atomic. And then, apa lagi? Kita bikin catatan di sini. Ya. Kita kasih judul 1NF di sini. Jadi nggak usah dihafalkan, tapi poinnya aja. Yang pertama dibikin atomic, ya, atau single ya, single row, single. Udah. Next. This is another example, yeah. It's not atomic, as you can see here. On flight, yeah, we have a flight code here, and we have a weekdays. It is the schedule when this flight code or when this plane is take off. Yeah, we have Monday, Wednesday, and Friday. So you cannot use like this, or you cannot put anything like this on your database. How to solve it is you must make it once again, you must make it as atomic. So you must turn this kind of table into this. So it will apa ya? Ya ini bisa memenuhi 1NF ya. It will match with one normalization form function, atomic. And then tetap ini masih atomik lagi, tapi atomiknya agak sedikit beda ya. Ini atomiknya yang ada di teks ya, a normalized table. We have a normalized table like this, and you must convert it into atomic. So as you can see, we have 2 data here, ya. So you must divide it ya. Ini with T1 and this one with T2. M1, D1 with T1. Nah, you must put it like this. Make it atomic. Any question from this first normalization function? It is easy. This one is insert, yeah. The problem from first normalization function in this slide is the example of the anomalies. Anomali itu kan ketidakwajaran, teman-teman ya. Keanehan ya. So in this slide ya, ini nunjukin keanehannya. Kalau data itu anomali itu jadi seperti apa? Showing you about the anomalies of data. For example, I have table with module, department, lecture, and text, and the contents is list. Yeah, the data is this. Insert anomalies, cannot add a module with no text. Update anomalies to change lecture. For M1, we have 2 change 2 rows. Okay. Firstly, this. Yeah. For example, I have data like this. Of course, this is not fulfill any normalization function. It is already in one normalization form, of course, but it is not in second normalization form. It doesn't fulfill the rule. Ya, ini masih belum
bisa dikatakan lolos uji 2NF gitu, gampangannya. Tapi dia lolos uji 1NF. Kenapa? Why? Because all of the data here are already atomic, but we have so many kind or anomalies here. Yeah. For example, insert anomalies, we cannot add a module with no text. Ya. Kalau ini loh, berarti kan kalau saya mau insert lagi, modulnya itu kan harus ada keterangannya. Dia modul 1, modul 2, modul 3. Ya kan? Kalau kosong, dia nggak bisa juga. Ya kan? Ininya nanti kalau kita isi ngawur cuma ini aja. Nah, ini punyanya modul berapa berarti? 2, 3, atau 4. Insert anomalies. Update anomalies, ya. To change lecture from M1, for example, I have a data lecture in L1, M1, module 1, yeah. The module 1, I want to change the lecture into L5, for example. So I must change two rows, ya kan? Kalau kayak gini saya boros dong, saya harus ganti 2 baris loh update-nya. Update L1 yang ini jadi L5, yang ini juga jadi L5. Yang saya lihat adalah yang modul M1, ya. Contoh lagi, for example, I want to change the lecture in module M4. I want to change L3 into L8. So instead of I change 1 rows here, I must change or I must update the data in 2 rows. Why? Because in M4 we have 2 data here with L3, and I must change the lecture in M4 is into LH. Jadi misalkan kalau saya mau ganti ini ke L8 di modul 4, berarti saya harus ganti 2 kali. Sama kayak gini, ini namanya pemborosan dan itu enggak. Benernya ya harusnya cuma 1 kali aja. Solusinya gimana? Ya berarti nanti akan ada dipecah-pecah tabel. Tabel ini itu belum udah memenuhi 1 NF tapi belum memenuhi 2 NF. Karena masih banyak anomaliesnya. Delete anomalies. If we remove M3, for example, of course we will remove L2 as well. If we will remove MT, of course we will remove lecture 2 as well. Ya kan? In this case, we just want to remove the module 3. For example, I want to delete my module, database module. But if I use this kind of table when I inserting my data, where I'm managing my data with using this kind of table, of course I will delete unnecessary data, but the data is important. Ya, saya pengen delete data M3, jadinya yang L2 ke delete juga, data lecture-nya juga ke delete, data teksnya juga ke delete, kan nggak benar seperti itu. Terus watch for entities that can have multiple values. Nah, another rules is we have atomic, yeah, and we have multi-values. If we have multi-values data, like for example, multi-values ini ya, kasih contoh yang di sini lebih enak. Nah, ini. For example, I have a multi-value data here. I have a table, yeah. The column is name, and hobbies, their hobbies. In the hobbies, they have multi-values data like this, yeah. So instead of write it like this, we must make it atomic. So in the second table, you can see they try to make it atomic.
Ya, hobi 1, hobi 2, hobi 3, first hobby, second hobby, and third hobby. They make it like this. Of course, it is not fulfill one normalization form rules. Ya, kenapa? Ya, karena apa ya? Di sini itu masih ada kayak gini kan nggak boleh ya. For example, if you have this kind of table, if you want to, if one people here have 10 hobbies, yeah, it will turn it until hobby 1, hobby 2, until hobby 10. It is so wrong ya. Ini boros banget, nggak boleh ya. So the solution is like this. If we have multi-values attribute like such as hobby, for example, we must decompose it, or we must divide it, or we must put it into different tables. If we have multi-values attribute, we must put it into different table, and we must connect it with source table, with exact table. For example, I have this data, so we have 2 parts here. We have students and we have hobby, of course, like that. So in students, yeah, like this, you can choose the primary key. So the next step is primary key. Determine the PK or primary key. Yeah. After you determine the primary key, you can analyze, yeah, multi-values form or column, yeah. Yeah, you make it into new table. Ini. Jadi kalau udah ada multi values, ya, we have multi values form like this, you must make it into new table. Mana hilang. Ini ya. Nah, like this. They have a new table hobbies and they connect it with table students here. Nah, kayak gini jadinya multi values. First from, ya. Next from is composite. Yeah. Composite, for example, if I have multi values, ini composite, ini make it to new column. Kalau ini kok bisa? Kita ambil contoh kayak gini contohnya. Loh, jelek. I have a course ID, for example ya. Ada lagi course name, lecture, course name, lecture, terus class, and then schedule. Nah, terkadang kan jadwal ya, usually schedule it will be consist like this, like for example, kok Senin sih, Monday ya, Monday, AM sampai AM, for example ya. Terus ada lagi apa tadi kontennya? Hari, jam. Udah. Contohnya yang ini, gini aja. Contoh class database. Lecture-nya
ya. Course ID-nya misalkan C1. Salah ya? Oh, 1I. Database. Nah, for example like this. We call it composite, right? Composite itu ya kan yang terdiri dari yang lain. For example, our previous meeting before composite. We have name. We can divide name into first name, middle, and last name. Composite. Of course, composite is not only just name, ya. For example, we have schedule. On schedule, on schedule we have hours, ya kan? And we have a day, ya. Hari apa, jam berapa, mestilah seperti itu. If you think this is important to divide it, and of course I think it is very important to divide it also, so you must change this, ya. The first table is like this, so you must change it into this kind of form. For example, this one is schedule days and schedule hours like this. Jadi dipisah gini, Rek. Nah, if you have any composite, ya, composite data, you must divide it into different column. If you have multi-value data, you must divide or decompose it into different table. Any question from this? Kalau komposit itu dipecah ke jadi kayak gini, ya. Create new tabel, create new column. Kalau kalian nemuin multi value kayak yang hobi tadi, itu diganti ke bentuk new tabel. Gitu. What if two people has the same hobby, ma'am? What if two people has the same hobby? Oke. Gimana kalau dua orang punya hobi sama? Yuk gampang. Mana sih contohmu yang hobi tadi? Di sini di close dulu. Di close. Nih ya. Kan saya bilang tadi kan harus dipisah ya. Dua orang punya hobi sama. Oke, kalau yang ini ya. Kalau yang contoh yang ini kita punya contoh yang ini. Oke. Kalau di sini ya, kalau yang di contoh yang ini itu kan tetap saya punya awalnya kan NRP, nama, sama hobi. Ya, sebenarnya hobi ini bisa kalian tabel hobi ini jadikan satu. Jadi nantinya seperti ini. Kalau di sini ya, kalau contohnya yang ini aja, dia kan cuma punya 3 kolom ini aja, yang ini loh ya. NIM, nama, sama hobi. Gini aja. Ya. Sedangkan kita sudah tahu bagusnya itu kan ada NIM, ada nama, ya enggak sih? Terus ada yang di hobi lah ya, ada hobi lagi, ada ID hobi. For example like this, ID hobi. Nah, but we use this name and hobby. For this case, ya, if they have same hobby, they must write it same. So for example, ini ya, 2001 use football hobby, and 2013 has football hobby also. They must keep write it as football hobby. Ya, ditulis sepak bola seperti itu. Kalau yang awalnya di sini ya, contohnya itu 3 kayak gini, tetap sama, ditulis sendiri-sendiri gitu. Sepak bola, baca komik, berenang, sepak bola gitu. Sama. Yang pasti di sini kalau kalian perhatikan, but if you keep
attention on this table, they have two primary key, which is one of primary key is foreign key from table students. Yeah. So the combination, they have two combination. So 2001 is different with 2001 compared with football. It is different with 2030, and the next column is football also. Jadi beda ini 2001 sepak bola sama 213 sepak bola itu akan beda karena di sini ada dua. Tapi ini kan bentuknya buruk, Rek. Contohmu kan tadi yang awalnya ini. Loh, terus harusnya gimana, Mem? Normalnya gini. The most normal thing is like this. I have name. I have another relation. Ya, yang ada di sini kan many to many ya. Name and ID hobby. It is the best. This is the best form that you can use in this case. You can have these three. So saya punya tabel hobi sendiri, tabel NIM dan nama sendiri, terus saya punya tabel relasi sendiri yang menghubungkan NIM dan ID hobi. Jadi misalkan kalau kembar-kembar ya silakan, nggak apa-apa. Ya, gitu kan di sini foreign key juga. Udah. Kalau di sini, kalau konteks yang ini kembar-kembar ya tetap ditulisnya kembar. Ya di sini sepak bola gitu. 2013 ya tetap sepak bola. Tapi the best form is this. Karena relasinya many to many. Jadi di sini dia cuma nunjukin aja. Kalau ada multi values, ya apa caramu, ya gimana cara Anda, dia harus dipisah ke new table. Seperti itu. In this case, they just have name, and hobby. Column-nya. Name, ya. Mereka cuma punya ini, gitu. Ya sudah. Jadinya kayak gini. Any question? Or is it clear or no? It's clear, ma'am. Thank you. Okay, welcome. But yeah, once again, the best form for this case is like this. Yeah, you already learned about the relation, many-to-many relation, and without if you analyze more, I think you already know this one is many-to-many, and you can make it as this kind of table like that, just like that. Jadi catatannya ya, first normalization form itu ini aja, 4 poin ini aja. Kalau udah lulus 4 poin ini, if they already fulfill all these rules in first normalization form, you can continue into second normalization form. Ya. Second normalization form pasti ada rule-nya lagi gitu. Rule-nya apa? Second, yang normalization form. Sebentar. The rule is functional dependencies. Yeah, how to describe or how to analyze or how to decide the right functional dependencies between one attribute compared with another attribute. Functional dependencies. This is of course new words maybe for you. Ya. Jadi aturan yang pertama itu apa? Menentukan FD atau functional dependencies. Nah, dicatat dulu. Mana functional dependencies? Nih. Ya. Step. Nah, functional dependencies. Apa sih functional dependencies itu?
Kalimat panjangnya seperti di slide ini. Sebentar, saya coba kasihkan yang versi lebih simpel. Oke. Kalau bahasa Indonesianya ini ketergantungan ya. If we call about this A dependent to B, ya. A itu tergantung ke B. If we have an entities, for example, I have A entities or B entities, in functional dependencies, they use this kind of symbol. It means dependence. A dependence to B. A itu menentukan B, ya seperti itu ya. Contoh, ya, ID and mode code, ya, itu menentukan first, last, and mode name. ID and mode code, yang ini dia menentukan first, last, and mode name. Bingung? Contohnya ini. Functional dependencies. Ini. For example, I have this kind of table. I will copy paste it into your current slide. Ya. Gini. I have functional dependencies. For example, I have name course, ya. Name course. I have name or student's ID. I will put it as student ID or name ya. Tetap aja name ya biar gak banyak ubah. I have name, ya, student name. Student name. And I have course index score or course score. Ini aja. Indeks nilai kuliahmu itu loh. Setiap mata kuliahnya berapa. Ya. For example, saya kasih gini lah. Gini. Misal. I have database ya, course name ya. I have database, the student name is beta, their course score is A, yeah, their name is this, yeah. So what is the functional dependencies here? You can see we have this only just for column here. You must decide which one is apa sih? Tergantung itu bahasa Inggrisnya. Apa tergantung? Bukan digantung ya, tergantung. Depend. Oh ya, depend. Is depends. Nah, so name mahasiswa depend into name or name ya menentukan apa ya? Nama mahasiswa. Jadi itu name itu menentukan nama mahasiswa dan mahasiswa itu tergantung dengan nilainya si name ini. Gitu. For example, again, functional dependencies. We have course score, yeah. We have this name course, yeah. Name, student name ya ini ya, student name. We have student name. We have course name, name course. We have name. So, ya depend. Pakai D ya. Functional dependencies is index nilai, course score ya. Ini mikirnya 2 kali, Ra. Karena sambil translate course score.
Nah, ini bahasa Indonesia gampangnya gini. NIM itu menentukan nama student. NIM itu menentukan nama student, ya pasti ya. Setiap NIM menentukan nama student yang ada di sini. Akan tetapi NIM itu nggak menentukan dia core score-nya berapa. Kalau NIM aja loh, dia nggak ngerti dia skornya berapa. Karena ya NIM aja. Satu NIM kan bisa kuliah banyak mata kuliah gitu loh. Jadi yang menentukan core score itu apa? Yang menentukan core score itu adalah name course sama NIM. So name course and NIM ya, itu dia menentukan core score yang ada di sini. Gitu. Sedangkan NIM itu menentukan nama gitu. Itu dependence ya. Sebentar. Determine. Ya, name course and NIM determine course score ya. But course score ya, the value of course score it is depend on the values of name course and NIM kayak gitu. For non-functional dependencies, so course name ya, name course ya, name course name harusnya course names ya, itu not determine name and name not determine course score. Kenapa? Ya karena ya nggak nyambung, ya nggak bisa ya. Ya dipikir ya nggak nyambung aja gitu loh. Nama mata kuliah kok dia nentuin NIM kan ya nggak toh. NIM kok dia nentuin nilai score ya nggak mungkin, kecuali kalau ini NIM sama nama course baru dia nentuin course score. That's what we call about functional dependencies. In each attribute it is determine another attribute, and another attribute is depend from another attribute ya, depends-nya untuk atribut yang lainnya juga kayak gitu. Functional dependencies. Why we learn about functional dependencies? Because if we have this kind of table, what we call about universal table, we must decide, we must analyze it, which one that depends on another one, which attribute that depends on another attribute, which one that determine another attribute also. Kita harus nentuin dia itu tergantung kemana. Nama mahasiswa itu dia lengket kemana sih? Apakah nama mahasiswa lengket ke waktu gitu kan ya? Nggak mungkin. Apakah nama mahasiswa tergantung sama nama dosen? Ya nggak mungkin. Seperti itu. That's what we call about dependencies, ketergantungan. Dia tergantungnya kemana? Kalau kita bicara ketergantungan, berarti kita bicaranya ke satu objek tertentu. What we call about entities. So you can decide which attribute that include in each entities. Atribut mana yang ada di dalam setiap entities gitu. For example, if we have name, student name, address, date birth like this, yeah, of course it is in one entities such as student entities. We cannot mix it with course code, ya. It is different object, ya. Kalau kemarin kalian bilang kan ini udah kelompoknya beda gitu kan ya, kastanya beda atau marganya udah beda, jadi ya jadi beda entities. Sehingga teman-teman di sini di NF2 itu menentukan functional dependencies. Ketergantungan fungsional guna yaitu satu tabel isinya atributnya apa aja gitu. Next example. So ID and mode code it determine first, last, and mode name. In this case, mode code determine mode name, ID determine first and last. Ya seperti itu. So from this you can
apa ini ya? Divided into 3 table based on this. ID, mode code, first, last, mode name, tabel kedua mode code and mode name. Tabel ketiga ID, first, last. Seperti itu. The easier example is maybe this. Let me try. We have book number, title, author, and years. Yeah. Functionally dependencies on the pair, fully functionally dependent, and book number. For example. So if we have this kind of column, yeah, title here, it is dependent on book number. It is like book code, yeah, book number and title. Nah, yang ini author sama years. Of course, ya, author nanti juga tergantung sama judul bukunya juga, author. Tapi kan nanti satu author bisa banyak buku, judul buku. Tapi kalau di sini satu buku, dia juga menentukan siapa autornya. Seperti itu. Tahunnya juga ikut. Itu contoh sih. Functional dependencies, contoh yang paling mudah mana ya, yang enak gitu loh dilihatnya. Wait, I will find for you the best example of functional dependencies. Kalau saya suka yang ini, Rek. Functional dependencies. Nah, ini. Nah, ini kan contohnya. Sebentar, ada adzan. Oke. Nah, ini contohnya. I have this kind of table, yeah. I have name, student names, address, lecture code, ya. Salah ya, course code, ya. Course name, and then SKS and score of the course. As you can see, it is already fulfill first NF or first normal form because the column is already atomic like this, yeah. But it is not fulfill second normal form. Why? Because if you can see here, score, course score, this, mana nih? For example, name and course code, it is not determine student names. Name and course code not determine student name. Name and course code not determine student address, not determine course name, course SKS, and name and code, it is determine score index, Because of this, they can decompose, Jadi indeks nilai itu kan ditentukan oleh NIM dan kode kuliah. NIM dan kode kuliah itu kan menentukan indeks nilai, kayak gini toh. Indeks nilai itu ditentukan dari dua unsur ini loh. Ya. Tetapi NIM and kode kul itu dia nggak menentukan ini semua, nggak combine, dua dari dua ini loh. Dia itu nggak menentukan nama, alamat, nama, tapi dia menentukan indeks nilai. Nah, in second NF, you must decide the
functional dependencies that is the partial dependencies. We call it partial dependencies. Why? Because in this column, score column, it's dependent on the course code and name attribute. Jadi di kolom course itu dia ditentukan dari name and code cool. Seperti ini. Jadi secara nggak langsung, kalau saya punya name sama code cool, saya sudah bisa lihat indeks nilai saya nggak peduli dengan ini yang lain-lainnya. Karena saya udah name, code cool, saya bisa lihat indeks nilainya apa. Name-nya sama, code cool-nya beda-beda, otomatis indeks nilainya juga nanti menyesuaikan. That's what we call about partial dependencies. So we divide it into this. Name and code cool into score index, and then name, and then code cool like this. Functional dependencies 1, 2, and 3. So we have 3 kind of table. The first table, is score. From first functional dependencies 1. The second table is students. The third table is course. I think this example is easier than in your English PowerPoint. This is about the functional dependencies, ketergantungan. Jadi di sini kalian menentukan ketergantungan dulu sama ada ketergantungan parsial atau enggak. Ya di sini ketergantungan parsial yang dinamakan functional dependencies. Dicatat dulu di sini. Ya, ada parsial. Partial dependencies lah. Gini aja deh, partial dependencies. Second NF lebih ke partial dependencies. Nah, udah. Jadi deh. Ya, tetap sebelumnya partial dependencies tetap harus menentukan functional dependencies. Semakin pusing ini kalian. Nah, ya functional dependencies yang tadi ini. Ya. Di list loh kayak gini loh, Rek. Terus dipilih yang parsial kan ini tadi ini. Udah sih jadi ini yang parsial, ini yang functional dependencies. Kalau nggak ada yang parsial, Bu, ya wis cukup functional dependencies saja. NF2 gitu. And don't forget to identify foreign key. Berarti di sini saya nentuin juga. Kalau tadi itu ada primary key, di sini saya ada foreign key-nya. Ya kan? Primary key. Sekarang kita determine foreign key. Set. Udah. Second NF rule is done. Jadi udah selesai nih. Kalau sudah saya nemu foreign key-nya, saya udah misa-misa tabelnya, sudah functional dependencies ketemu, ya wis. Kita bisa masuk ke 3NF. Pusing? Ini agak riwah loh, Rek. Ini normalisasi. Nah, kalau chart normal form, ya harus 2NF. Ini syaratmu ini. Nah, di sini harusnya ada 1NF. Dia berarti syaratnya harus 1NF nih. Ya. Terus dicari functional dependencies. Nah, sini dan ini. Baru 3NF, syaratnya harus ada 2NF-nya. Baru nanti ya sesuai rumus. All its attributes are determined only by its candidate key and not by any non-prime attributes. Jadi maksudnya itu setiap atributnya itu ditentukan oleh kandidat key kandidat aja, bukan untuk atribut yang inti. Contohmu kok gak enak sih yang ini, contoh yang enak ini.
lama-lama ini saya masukkan dokumen translator ini. Langsung diupload jadi bahasa Inggris semua deh. Wait. Nih ya. 3NF. 3NF. Ini. Saya kok suka contoh yang ini sih. For example, I have name, I have student name, I have address, student, I have city, province, and code post of students. Yeah. So in 3 normal form, ya, ini ya, tidak ada ketergantungan transitif. So we can write John is no, transitive dependency. Transitive. Gini, transitive dependency. Maksudnya ketergantungan transitif. Ketergantungan yang sesuatu yang tergantung ke yang bukan kata kunci, yang bukan primary key. For example, I have this column, name, student name, address, city, province, and code post. Yeah. As you can see in this column, kalau kode pos itu setiap provinsi beda-beda nggak? Setiap kota beda kan? Bahkan Beda. setiap beda kan ya. Setiap kecamatan juga beda kan? Beda, misalkan ada setiap kelurahan kadang juga beda. Seperti itu. Nah, kode pos itu kan dia menentukan dia daerah mana. Kalau teman-teman lagi search gitu kan, dia daerah mana ya, kalian bisa search berdasarkan kode pos. Di situ kan nanti misalkan kode posnya 65155 dimasukkan di situ kan, kalian tahu tuh dari kode pos aja itu udah tahu dia di kota mana, dia di provinsi apa, dia di kecamatan apa, atau sekitaran jalan yang mana. So kota, provinsi, kecamatan, jalanan yang mana itu kan dia tergantung sama si kode posnya itu. Ketergantungan transitif. Ini itu dia tergantung sama kode pos. Nah, padahal kode pos itu bukan primary key gitu loh. That's what we call about transitive dependencies. So it is like a dependencies into another attribute that not primary key. For example, in this slide code pos. In code pos, it is determine their province and their state, yeah, and their city, their address. Code pos determine those all. So this way, in third normal form, yeah, if we try to get the easier example about the transitive dependencies, this is the easier example. So code pos is transitive dependencies. Why? Because this, and this is depend on code pos. So based on this column, yeah, or on this table, we must divide it into 2 tables again. First is just students, included their code pos, and the second table is code pos itself, included their address, province, ya, dan macam-macam. Tuh. Itu transitive dependency. So in the third form, yeah, we must detect any transitive dependencies. If maybe in your example, until this form, yeah, there is no transitive dependencies again. So you just need to stop it just until second normal form, normalization form. Nggak usah dipaksain terus-terus sampai ke 3NF. Kalau ya wis mentok sampai di sini. Cuma ada partial dependencies aja, udah nggak ada transitive dependencies. Gitu. Contoh lagi di sini.
TNF. Mana ya Raya yang enak gitu loh, Raya. Nih. Ya, ini ya contohnya normalization form. Ya. The most used normal form is just only this. We already learned about 3NF, yeah, 1, 2, 3. And next we will learn about BCNF, yeah. Maybe in this side is more clear, I think. Yeah, normalization is the process of organizing data into the database, yeah. It is used to minimize the redundancy, ya. Tadi udah disebutkan redundancy, ya. Normalization divide the larger table into the smaller table, ya. Kita tadi udah belajar universal tabel, diiris-iris jadi kecil-kecil, ya. The normal form is used to reduce redundancy from the database table, and we can this, ya. This is the apa ini? Resume, ya. The conclusion, apa? Rangkumannya yang di sini, ya. First normal form, ya. It is content of atomic value. Tadi udah dicatat, ya. Second form, it must contain of non-key attribute are fully functional dependencies on the primary key. Ya, nentuin functional dependencies. Tadi nentuin yang tadi ya, parsial juga. Terus dia nentuin foreign key juga. Third NF isolation will be second NF and no translation dependencies exist, ya. Yang 3 NF itu transitive dependencies. Terus ini ada contohnya sampai kayak gini, Rek. First normal form. Saya punya kayak gini. Oh, disuruh bentuk atom gitu ya. I have this example is employee table. It is not atomic yet, so I must decompose it into atomic table. So I must ya tulisnya ini single row like this, ya. First normal form. Second normal form. Second normal form I must it must be in first normal form, ya sudah atomic, okay. In the second normal form, non-key attribute is fully functional dependencies on primary key, ya. So tadi itu tabelnya kan sebelumnya kan kayak gini. Ini di capture dulu. Tabelnya sebelumnya seperti ini. Set. Terus dibentuk 2NF yang functional dependencies tadi loh, dikelompokkan. Intinya dikelompokkan ke entitas-entitas yang sesuai dengan kelompoknya gitu kan. Pertamanya kan ada employee ID, employee name, phone, and state. Ya. Sebentar. Ini contohnya udah beda lagi. Oke, contohnya beda, nggak ikut yang tadi. So in this second normal form, the example is I have this atomic table. I have teacher table. The column is teacher ID, subject, and teacher age. And then I must determines the dependencies. As you can see, they divided into two tables. The first table is teacher ID and teacher age, and the second table is teacher ID and subject. Why? It is because teacher ID it is determine teacher age, but teacher ID also determine subject. Teacher ID itu menentukan dia umurnya berapa. Tapi di teacher ID itu juga dia menentukan mata kuliahnya yang mana. Seperti itu. Makanya jadi 2. Lu kok nggak tetap aja digabung jadi 1 gini.
Ya kan kombinasi antara yang satunya umur guru, yang satunya dia ngajar apa kan udah beda ya dependencies-nya. So that's why they divide it into two tables like this. Yeah, and then they describe their primary key. Ya. Dah, next third normal form. Third normal form tadi kan transitif. Ya. Dia jadi gimana nih transitif? Nah, the easiest example always postcode. Ini kan zip ya. Ya kan? So I have employee table. The column is employee ID, name, zip, state, and city. Ya kan? And then I will change it ya into third normal form. As you can see, employee zip determine employee state and employee city. Yeah. Employee ID, it is determine employee name. And it is determined also for their employee zip. Tapi kan dia determine juga employee state and employee city. So that's why employee ID and employee name, they divided into new column or new table. Employee ID, employee name, and employee zip. And then another new table is employee zip, employee state, and employee city. Jadinya jadi dua seperti ini. Mana yang transitif? The one that transitive is employee zip ini. Gitu sih. Agak sedikit ini normally session rules. Oke. Kita ada yang ini udah di save dulu. Sudah bingung? Kok sampai lemes gitu? Suara saya sampai habis, Ndra, jelasin ini. Butuh yang contoh bahasa Indonesianya juga enggak? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ya udah, saya kirim yang bahasa Indonesianya juga. Kita coba deh. Ini yang tadi, yang saya ketik-ketik ya, barangkali butuh resumenya. Sebentar. Dia mau di-upload nggak? Kok nggak mau? Saya upload ini. Terus saya kasih yang bahasa Indonesianya juga. Karena contoh yang bahasa Inggris confusing teorinya. Kayaknya ini lebih mudah dimengerti deh. Udah. So that's all from me. If you have any question about normalization satu utang, translate yang kemarin, yang buat soal job sheet. Kalau lama nunggu saya, yo langsung translator di Google Translate itu sama translate ini ya, yang pertemuan saat ini ya. Oke, saya mau ke kampus, habis ini saya akhiri dulu, saya absen sebentar. I will record your attendance for this international